So hello guys, ഞാനാണ് ആദിത്യ. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മലയാളം ടെക് ഫാക്ടറി ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സോ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ പല വീഡിയോസിൻ്റെ താഴെയായി കമൻറ്റ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംശയമാണ്. അതായത് GTA 5 പോലെ നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺസിലും iOS സ്മാർട്ട് ഫോൺസിലും കളിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കിഡിലൻ ഓപ്പൺ വേൾഡ് ഗെയിം പരിചയപ്പെടുത്താമോ എന്നതിനെ പറ്റി. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയുടെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് GTA 5 പോലെ നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്മാർട്ട് ഫോൺസിലും iOS സ്മാർട്ട് ഫോൺസിലും കളിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രീ ഓപ്പൺ വേൾഡ് ഗെയിമിനെ പറ്റിയാണ്. സോ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. സോ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. സോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് GTA 5 എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിം ഇതുവരെയ്ക്കും നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് iOS പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ റിലീസ് ആയിട്ടില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ GTA 5 എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിം നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് iOS സ്മാർട്ട് ഫോൺസിൽ കളിക്കാനും സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ എന്നാൽ GTA 5 എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിമിൻ്റെ അതേ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ നമുക്ക് നൽകുന്ന 5 GTA ഗെയിംസ് നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷേ ഈ ഗെയിംസൊക്കെ പെയ്ഡ് ഗെയിംസ് ആണ്. കാരണം നമുക്ക് ക്യാഷ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ ഗെയിംസൊക്കെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കളിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇതേ GTA ഗെയിംസിൻ്റെ അതേ ഓപ്പൺ വേൾഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു കിഡിലൻ ഫ്രീ ഗെയിമാണ് ഗെയിം ലോഫ്റ്റ് 2017 പുറത്തിറക്കിയ ഗാങ്സ്റ്റർ ന്യൂ ഓർലിയൻസ് ഓപ്പൺ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിം. സോ ഈ ഗെയിമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പൺ വേൾഡ് എക്സ്പീരിയൻസും ആണ്. സോ അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് ഗെയിം പ്ലേയിൽ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി എന്തായാലും ഈ ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മുടെ ന്യൂ ഓർലിയൻസിലെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അവിടെയുള്ള എല്ലാ അണ്ടർവേൾഡ് ക്രിമിനൽസിനെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇതേ അവസരം മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ നൈറ്റ് ക്ലബ് ഓണർ അവിടെയുള്ള എല്ലാ അണ്ടർവേൾഡ് ക്രിമിനൽസിനെയും തൻ്റെ പരിധിക്കുള്ളിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു നൈറ്റ് ക്ലബ് ഓണറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടോണിസ്റ്റ് ആണ്. സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗെയിം കളിക്കുന്നത് പ്രോട്ടോണിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ GTA 5 എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിമിൻ്റെ അതേ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗെയിമിൽ ഒരുപാട് മിഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഓപ്പൺ വേൾഡ് ഗെയിമിൻ്റെ ഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസും ഈ ഒരു ഗെയിമിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഗെയിം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം 6 ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏത് ക്യാരക്ടർ വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഗെയിം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ അതേ ക്യാരക്ടർ ഇട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കളിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഗെയിമിനെ പറ്റി പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. സോ എന്തായാലും നമുക്ക് ഗെയിം പ്ലേയിലേക്ക് കടക്കാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ചെറിയൊരു കാര്യം പറയുകയാണ്. എൻ്റെ ഗെയിം പ്ലേ ആരും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഓപ്പൺ വേൾഡ് എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാവും. സോ എന്തായാലും ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഗെയിം പ്ലേയിലേക്ക് കടക്കാം. One new message. What's up, bestie? What is up? Why don't you even pick up your phone? It's me, Elsie Parker, and you're gonna love this. The feds just rolled in and busted all the kingpins in the city. They're off the scene, out of the picture. You know what that means? Every other criminal in NOLA is turning on each other. The entire underworld is totally up for grabs. This is our chance to get out in front of the competition for good. What do you say? You ready to take the Big Easy by storm? 'Cause I'm pumped. Woo! Okay, first things first. Meet me by the Mardi Gras parade tonight. We've got a place to rob. Somebody's got good taste in math. You know, I don't do stick-ups that often, being an awesome street racing promoter and all. But this one's different. All we gotta do is get enough cash to start setting up a gang with. Easy, right? It's like I'm in Paris, but worse. The sewing circle hears about this. Should have taken those anti-diarrheals. You are not getting away with our payroll, buddy. Here comes the cavalry. Those amateurs must have tripped the alarm.
headquarters with the robbery money, that sort of thing. Shit! Man. Wow. Does Alan always get shot at this much? We should probably help him. Anyway, who wants to go buy our awesome new mansion? That's right, mansion. Wow. This looked a lot better on the website. Ha! This is more like it. All right, boss. Let's figure out who we're up against. You there? Our guy should be somewhere in the mansion. Yuri the Red has that place locked down. He's one of Duke's top men, so, try not to get killed.
liberation. Let's get out of here. Is this the place? It's perfect! You and Alon now have yourselves an official pharma genius. I shall be in touch. It's a simple choice. Cook for us, or we grease our engines with your insides. You don't get it, man. I'm not a cook. I'm just an assistant. Then consider this a promotion. I can't. I'll blow myself up. I like this guy. He's fun. Oh, thanks. Those bikers made me steal Mr. E-Man's formula. A bunch of them ran off with it towards the sewers. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗെയിം റിവ്യൂ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ കരുതുന്നു. എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ മാക്സിമം ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഒക്കെ താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഞാൻ തീർച്ചയായും റിപ്ലൈ ആയിരുന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിലും മികച്ചൊരു വീഡിയോയോടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. സൈനിങ് ഔട്ട്.